Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the season of Bangla drama. This year, BSK UK presents Henrik Ibsen's A Doll's House, a timeless portrayal of Nora, a woman trapped by the rigid gender role and social limitation of the Victorian era, questioning her existence. Tonight, as we celebrate Ibsen's 200th birthday, BSK brings a modern 21st century Nora, a woman shaped by today's feminism who stands face to face with her 19th century self. Two Noras, two eras, both fighting to break free from the doll's house of patriarchy, who comes together to compare the 200 years changes between them, or has there any change? Let's find out. It's quiet now. The room still sleeps in shadows. But the light is stirring. Slowly, softly, like a new morning dawning. I wait for it. I wait for something that I cannot name. I reach my hands towards it, yet it slips. Always, just beyond. Somewhere far away, a version of me sits. Books in hand, silent, waiting, watching. Two Noras, one in the past, one in this moment, both longing for the same light. আমার সেই গল্পটা এখনো শেষ হয়নি। শোনো, পাহাড়টা আগেই বলেছি ভালোবেসেছিল মেঘকে, আর মেঘ কিভাবে শুকনো খটখটে পাহাড়টাকে বানিয়ে তুলেছিল ২৬ বছরের ছোকরা, সে তো আগেই শুনেছ। সেদিন ছিল পাহাড়টার জন্মদিন। পাহাড় মেঘকে বললে, আজ তুমি লাল শাড়ি পরে আসবে। মেঘ পাহাড়কে বললে, আজ তোমাকে স্নান করিয়ে দেব চন্দন জলে। ভালোবাসলে নারীরা হয়ে যায় নরম নদী, পুরুষেরা জ্বলন্ত কাঠ। সেইভাবে মেঘ ছিল পাহাড়ের আলিঙ্গনের আগুনে, পাহাড় ছিল মেঘের ঢেউ জলে। হঠাৎ আকাশ জুড়ে বেজে উঠল ঝড়ের জবঝম্প, ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে ছিনতাইয়ের ভূমিতে ছুটে এলো এক ঝাঁক হাওয়া। মেঘের আঁচলে টান মেরে বলল, ওঠ ছুরি তোর বিয়ে। এখনো শেষ হয়নি গল্পটা। বজ্রের সঙ্গে মেঘের বিয়েটা হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু পাহাড়কে সে কোনো দিনই ভুলতে পারল না। বিশ্বাস না হয় তো চিরে দেখতে পারো পাহাড়টার হাড় পাঁজর, ভেতরে থই থই করছে শত ঝর্ণার জল।
কোথায় যেন বৃষ্টি পড়ছে, কোথায় যেন কান্না ঝরছে, কোথায় যেন শিশিরের শব্দ, কোথায় যেন চুমুগুলো কেঁপে কেঁপে বলছে হার না। নটা বাজলো বলে, কাব্য উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি, স্কুলের সময় হয়ে গেল। ড্রেস আপ করতে হবে, ফ্রেশ হতে হবে, তারপরে আবার নাস্তাও খেতে হবে। কর্নফ্লেক্সটা কিনতেই তো ভুলে গেছি। কি যে এক ছুটে চলা জীবন আমার, কিছুই মনে থাকে না। যে করেই হোক আজকে স্কুলের পর ওকে 9টায় স্কুলে দিয়ে তারপরে অফিসে যেতে হবে। কোনোভাবেই লেট করা যাবে না, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রেজেন্টেশন আছে। আচ্ছা ভালো কথা, ল্যাপটপটা চার্জে দিতে ভুলে গেছি। কখন যে চোখ লেগে এলো এই বইটা পড়তে পড়তে কিছুই মনে নেই। যাই হোক, চার্জার, ল্যাপটপ, কাপড় পানির বোতল, ফাইল, আর আর কিছু কি বাকি পড়লো? ও হ্যাঁ, চাইল্ড মাইন্ডারকে একটা ফোন দিতে হবে। আজকে আসতে যেহেতু দেরি হবে, কাব্যকে যেন স্কুল থেকে উনি পিক করে। 9টা বাজতে যাচ্ছে। 9টায় ছেলে মেয়ের স্কুল, 9টায় হারায় পানির দুল, আবার এই 9টাতে ছাদের টবে আপনি ফোটে ফুল। 9টায় ঘড়িটা ভিমল, 9টায় দুম করে তার হুল, আবার এই 9টাতেই ছাদের টবে আপনি ফোটে ফুল, আবার এই 9টাতেই ছাদের টবে আপনি ফোটে ফুল। বাবাকে ওরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। He had a massive stroke last night. বেশি রাত বলে নাকি আমাকে বদার করতে চায়নি, সিম্পলি একটা মেসেজ করে দিয়েছে। এতটা সময় বাবাটা আইসিইউতে, আর এই দুঃসময় আমি তার সাথে। এই কষ্ট আমি কোথায় রাখি? কাপু, আজকে বাসায় ব্রেকফাস্ট করার সময় নেই মা। কিচেন টপ থেকে মাফিনটা নিয়ে নাও, তোমার নানা ভাই হসপিটালে। He's very unwell. কনাপাকে একটা ফোন করে দেই যেন আজকে স্কুলের পরে ওকে পিক করে ওনার কাছেই রাখে। আমার তো ইউজুয়ালি সন্ধ্যাই হয়, আজকে কখন ফিরবো তার কোনো ঠিক নেই। আচ্ছা, অফিসে কি বলবো? Peter, I have a situation. কি আশ্চর্য দেখেন, আমার বাবা আইসিইউতে আর আমি এখানে বসে চিন্তা করছি লাইন ম্যানেজারকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, প্রেজেন্টেশনের কথা ভাবছি। কি অদ্ভুত না, আমাদের জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তগুলো কেমন করে যেন আমাদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা মানুষরা এখন আর মানুষ নাই, মেশিন হয়ে গেছে। যে করেই হোক পৃথিবী এদিক সেদিক হয়ে যাক, ডেলিভার আমাদের করতেই হবে, কেপিআই ঠিক রাখতেই হবে, পারফরমেন্সও মেজার করতেই হবে। কেন আমরা এত ইনসেনসিটিভ? ওকে, ইনাফ। লেট মি সেন্ড পিটার আ টেক্সট। প্রেজেন্টেশনটাও ইমেল করে দিচ্ছি, এর বাইরে আসলে আমার করার কিছুই নেই। জীবন চলে তার নিজের গতিতে, কাজ, ডেডলাইন্স, সংসার, বাড়ি ফেরা। শুধু আমার বাবাটাই কেমন করে যেন থেমে যেতে চাইছে নিঃশব্দে। 9টা বাজলো বলে, কাব্য, we have to leave now.
মৃত্যু এলো মহানন্দার পারে, আমি তাকে চিনতে পারিনি। আহা, অনেক মৃত্যুর ভিড়ে। আমি কাঁদিলাম, বহু হাসলাম, এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম। আমি বন্যার কাছে, ঘূর্ণির কাছে রাখলাম নিশানা, ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা। I thought living would bring freedom, but silence has its own sound. ছোটবেলায় না আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। ঢুকে পড়েছিলাম ভাঙাচোরা শ্যাওলা ধরা একটা রাজবাড়িতে। সেই রাজবাড়িতে অনেকগুলো মহল ছিল, কতগুলো চত্বর, কতগুলো চোরাকুঠুরি আর কতগুলো ঘর, কতগুলো সিঁড়ি আর কতগুলো বারান্দা। হাসপাতালে এই করিডোরকে না আমার সেই বারান্দার মতো মনে হচ্ছে। তীব্র ভয় আর শঙ্কা নিয়ে বাবা সেদিন পাগলের মতো আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। আমাকে পেলেন যখন সেই সীমানাবিহীন বিশাল রাজবাড়িতে, জড়িয়ে ধরে হাও মাও করে কেঁদেছিলেন। আমারও না আজকে বাবাকে জড়িয়ে ধরে হাও মাও করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, বলতে ইচ্ছে করছে, যেও না বাবা, একটু থাকো, হারিয়ে যেও না। কিন্তু আমি আজ নীরবতাকেই বেছে নিয়েছি। No one told me freedom also can be exile. কেউ কখনো বলেনি আমায় ভালোবাসারও আরেকটা ডাকনাম আছে, কর্তব্য। 2 dolls in 2 houses. One left, one stayed. Both still waiting for the door to open. সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা, শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনই পাবো দেখা। সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা, শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনই পাবো দেখা। ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে হাসি গায়ে আপন মনে, ততক্ষণ রহি রহি ভেসে আসে, ভেসে আসে সুগন্ধ আমারি পথ যাওয়াতে আনন্দ। Deadlines. Always the deadlines. They measure life in hours now, in drafts, in deliverables. Peter keeps calling. He says it's urgent, as though his urgency were reason enough of mine. I said I'll handle it. I always say that.
But I'm not in a position to talk. Not to him or not to anyone. Every call feels like a demand. Every voice feels like the hand who tucks and pulls and grabs onto this very fabric that keeps me together. And yet, there you are. Tell me, did you ever stop pretending? Or you simply fell quiet when you broke? Are you really me? Or are you the woman that I'm supposed to be? You are what they call progress. A job, a phone, a new name for servitude. At least I left. At least I chose something. Well, so did I, but I'm still paying for it. Choice is a costume, Nora. You wore silk, she wears denim, but the script remains the same. He lies there. You know, my father, who once told me never to raise my voice, always be dutiful, always be obedient. Now he can't speak. The sound of his breathing, do you hear that? Mellow, almost not there, is the sound of everything I could never say. My husband too called me his skylark, his squirrel, his little spendthrift, and I smiled. Like breathing is obedience. We smiled. We nodded. We We obeyed. obeyed until obedience Became our name. যদি সবাই ফিরে যায় উড়ে উড়ে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহীন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহীন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে I wrote you once, a woman who slammed the door hard around the world. But the echo still haunts me. Maybe it was my own door. Maybe it was my own silence I feared. then write again. This time, don't end it with a door. End it with light. Tell me, did you find peace? I found my voice. And that is where all stories begin. Light returns. But it never feels the same. নাচে আলো নাচে ও ভাই আমার প্রাণের কাছে বাজে আলো বাজে ও ভাই হৃদয় বীণার মাঝে জাগে আকাশ ছোটে বাতাস হাসে সবুজ ধরা আলো আমার আলো গো আলো ভুবন ভরা আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় ভরা
আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় হরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় হরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় হরা। Do you hear it? The door you once feared to close? It never stopped opening. কোন দরজা? যে দরজা আমি খুলিনি কোনোদিন, নাকি যে দরজা আমি বন্ধ করে রেখেছি ভেতর থেকে? Both. You left, she stayed. But the lock was never on the door. It was on your heart. No, no. This is not how it ends. You were symbols, metaphors. My design. You made us words, sir, but we became voices. আমিও তোমার মতো, তুমি আমার মতো। আমরা পালাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে এসেছি একসাথে। আমরা ফিরেছি সেই একই জায়গায়। Here we are. We stand in one reflection, in the same unbroken mirror. Stop! You cannot write yourselves. You belong to me. আমি সারা জীবন নিজের জন্য, একান্ত নিজের করে একটা জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম। You know what I mean? A room of my own. কিন্তু জীবন এক ছুটে চলা নদীর মতো, চলছে তো চলছে অবিরাম, পরিণামহীন। এত জানে নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না? এই যে নদী বাবা না চলেই গেল নিঃশব্দে। জানতে পারলাম শব্দ হোক বা না হোক, কথা যেন থেকেই যায়। Perhaps you were never mine. Perhaps I was yours. আমরা এখানে এই মুহূর্তে যা ভাবছি, যা বলছি, তা একান্ত নিজের ভাষা।
আমাদের এই দরজা ভেতর থেকেও খুলে আছে। আমাদের এই শব্দ গুঞ্জন নয়, চিৎকার করে বলে সবাইকে। I left so my children might know a woman's voice can echo too. অবশেষে জানতে পারলাম, অবশেষে বুঝলাম আমরা আসলে একই পথের পথিক। And in the silence that follows, even the writer learns to listen. How many tears must a man We walk sit here down and wait. before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she slips in sand? How many times must the cannibals fly before they're forever banned? Answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. কতটা পথ পেরোলে তবে পথিকে বলা যায়? কতটা পথ পেরোলে পাখি জিরোবে তার ডানা? কতটা পচয়ের পর মানুষ চেনা যায়? প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তর তো জানা। We are not endings, we are beginnings. Waiting to be written. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannibal fly before they're forever banned? Answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? Answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. Right. I have decided to start writing to myself, writing in my diary. This is very important. So from now on, I will be writing to me. Dear diary. No, too tragic. It feels like I'm one sad playlist away from crying into a biscuit. Let's start. Dear me. Much better. Looks like self-employed.
Dear me, they named me Nora after some great-grandmother, I think, or maybe it was the neighbor's cat. No one's quite sure anymore. But imagine that, your whole existence introduced with a shrug, and she looks like so much like Nora, doesn't she? In school, they told me it means light. Light. As if my life was meant to glow like a lamp in a catalogue. But truthfully, it feels more like a flickering bulb in a dodgy council flat. Always threatening to go out just when you need it. Still, good branding. And yet, Nora, the heroine of Ibsen's play, the woman who slammed that door and walked away from her doll's house. My mom never wrote or read anything. Obviously, she hasn't read Ibsen, but she thought it sounded nice. And somehow, the name stuck its claws onto me, like a cat. Like destiny whispering, "Go on, love. Break down that door. But don't forget to pick up those groceries on your way out." It's funny, isn't it? Come on, people, you can laugh. The whole world always remembers the one who walked out. No one writes about the one who stayed, or came back, or fought for change. So here I am. Single mother, independent, apparently. My independence looks like 3 jobs. Reheated pasta, and a 10-year-old fiercely debating like a UN diplomat over bedtime. Freedom, ladies and gentlemen, is expensive, and it doesn't come with a refund policy. But still, Nora. A name that makes people expect something bold, dramatic. Maybe, just maybe, if I write it enough times, I will start believing the same. I would start to believe I was born to live it. Thing is, you see, I didn't slam any door. I simply turned the key and went out, and then came back. Not as a wife, not as a daughter, or anyone's skylark. It was just me, paying bills, burning toasts. I'm awful at it. But finding peace in my small, tiny, stupid ways. And today, I learned freedom isn't about leaving. Freedom is about staying, too. And also, it's about still feeling like yourself, even in that bloody kitchen. Also learned, milk expires quicker than enlightenment. Add that to your shopping list. Dear me, you are not the woman who left the house. You are the one found her way home. And that
might be just enough. That's all for today. তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, প্রিয়তমা, ভয় নেই এমন দিন এনে দেব, দেখো সেনাবাহিনী, বন্দুক নয় শুধু, গোলাপের তোড়া হাতে কুচকাওয়াজ করবে তোমার সামনে, শুধু তোমাকে, তোমাকে স্যালুট করবে তারা দিনেরা, প্রিয়তমা, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, প্রিয়তমা, ভয় নেই এমন দিন এনে দেব, দেখো সেনাবাহিনী, বন্দুক নয় শুধু, গোলাপের তোড়া হাতে কুচকাওয়াজ করবে তোমার সামনে, শুধু তোমাকে, তোমাকে স্যালুট করবে তারা দিনেরা, প্রিয়তমা, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, প্রিয়তমা, ভয় নেই এমন দিন এনে দেব, ভয় নেই এমন দিন এনে দেব, মন বাঁধার ডিঙিয়ে কাটা তার পেরিয়ে, ব্যারিকেডে পেরিয়ে সাজানো গাড়ি, ঝাঁক আসবে বেহালা গিটার বাঁশি হারমোনিকা নিয়ে, শুধু তোমারই, তোমারই দোরগড়ায়, প্রিয়তমা, প্রিয়তমা, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, প্রিয়তমা, ভয় নেই এমন দিন এনে দেব। You waited like I once did. Okay? It's me. The lady, the woman you once were. The woman who slammed the door. তুমি, তোমাকে না বলেছি আমি তোমাকে ভুলে যেতে চাই, তুমি আসবে না, তুমি এখন শুধুই স্মৃতি, দূরে দূরে থাকবে। You can't forget me. You carry me inside every time you walk away from love. Remember that. এখন আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারবো না। সব ভালো লাগছিল, তুমি ছিলে তাই, মন ছিল মনেরই ছায়াতে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্রাইকিং লাইন এই গানটার। কেমন আছো? ভালো, তুমি? ভেবেছিলাম আমাদের বুঝি আর কোনোদিন দেখা হবে না। কেন বলো তো? জানি না। তোমার মেয়ে কেমন আছে? কাব্য ওর নাম, ভালো আছে। তোমার বউ কেমন আছে? অতসী? অতসী ভালো আছে।
তোমার তো একটাই মেয়ে তাই না, আমার মতো, মানে আমার মেয়ের মতো। হ্যাঁ, জয়ত্রী ওর নাম, ভালো আছে। জয়ত্রী, বাহ, কি চমৎকার একটা নাম। আম কফি খাবে? কফি খাওয়া যেতে পারে। ক্যান উই হ্যাভ টু কফিস প্লিজ? ফ্ল্যাট হোয়াইট প্লিজ। ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট হোয়াইট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তো কেমন চলছে তোমার সাংবাদিকতা? সাংবাদিকতা তো বাংলাদেশের অনেক আগেই মরে গেছে, এখন মূলত সরকার চলছে। মানে মিডিয়া হাউসের বেশিরভাগই হচ্ছে পার্ট টাইম সাংবাদিক আর ফুল টাইম ম্যানেজার। তো তা কি ম্যানেজ করে তারা? এই ধরো মালিকের স্বার্থ, নিজের ব্যবসা বাণিজ্য, তদবির বাণিজ্য, এইসব আর কি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জানো, যে তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে কারণে তুমি থেকে গেলে এই দেশে, বাংলাদেশে গেলে না, সেই লক্ষ্য কি পূরণ হয়েছে নোরা? না, হয়নি। হতে তো চেয়েছিলাম ডালি, অন্তত নভেরার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেও জীবনটা সার্থক মনে হতো। অথচ হয়েছি এক অখ্যাত আর্ট গ্যালারির কিউরেটর। আমার কথা বাদ দাও, আমি তোমার কথা প্রায় ভাবি জানো। এই যে তুমি সবকিছু ছেড়ে দেশে চলে গেলে, তোমার কেমন লাগছে? এই যে ধর্ম নিয়ে, সবকিছু নিয়ে দেশে এত মোরাল পুলিশিং চলছে, তুমি কি কষ্ট পাও? কষ্ট পাই, সত্যি কথা বলতে কি। যদিও আমি প্র্যাকটিসিং হিন্দু নই, কিন্তু মন্দির ভাঙলে না আমার ভীষণ কষ্ট হয়। মানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মসজিদ ভাঙলেও একই ধরনের কষ্ট হয় জানো। কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু মানুষ আমাকে প্রতিনিয়তই বুঝিয়ে দিতে চায় যে বাংলাদেশটা আমার দেশ নয়, তখন ভীষণ কষ্ট হয়। তুমি ভেবে দেখো, বেশ্যার দালাল থেকে শুরু করে ধর্ষক, দুর্নীতিবাজ প্রশাসক, দলকানা উপাচার্য, অসৎ আমলা, সবাই বাংলাদেশটাকে নিজের দেশ ভাবতে পারে, অথচ এই অভিষেক আমি পারি না। কে যেন প্রতিনিয়ত ফিসফিস করে আমার কানের কাছে বলে যাচ্ছে, অভিষেক এটা তোমার দেশ নয়। অতসী না থাকলে এইসব মানসিক পীড়নে অনেক আগেই আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম। দেখো, তারপরেও তো তুমি চাইলে যখন তখন ফরিদপুরে তোমার বাবা মার কাছে যেতে পারছো। তোমার মেয়ে জয়ত্রী বাংলা ভাষা সংস্কৃতির ধুলোমাটি মেখে বড় হচ্ছে, এই বা কম কি, তাই না? জানি না, তোমার কথা বলো, কেমন চলছে সব? আমার কথা, অ্যালেক্স নামের একটা ছেলেকে ডেট করছি। এসেক্সে ওর জন্ম, বেড়ে ওঠা, পাগলের মতো ভালোবাসে আমাকে। কিন্তু সমস্যা একটাই, তোমার মনে আছে অভি, আমরা একটা সময় সকাল সন্ধ্যা বিকেল রাত সব এক করে দিয়ে শুধু কবিতা শুনতাম। মনে হতো কবিতাই আমাদের সব, কবিতাকে বুঝতে চাইতাম। অথচ দেখো, অ্যালেক্স আমাকে এত ভালোবাসে, আমিও ওকে ভালোবাসতে চাই, তো কবিতা বোঝে না। যাই হোক, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। বলো, কি সারপ্রাইজ? তোমার জন্য আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা কবিতা অনুবাদ করে এনেছি। বলো কি, দারুণ ব্যাপার। এটা তোমার। ও মাই গড, উট পাখি! আচ্ছা শোনো, এখন আবার পড়তে যেও না, হোটেলে ফিরে গিয়ে আরাম করে পড়বে, তারপর আমাকে জানাবে কেমন লাগবে। নোরা, এমন অনন্ত স্বপ্নের মতো সন্ধ্যা পৃথিবীতে
আগে কখনো আসেনি। এমন বিস্ময় আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। এই সন্ধ্যাটি আমার ভেতরে স্বপ্ন হয়ে হৃদয়ের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোক বর্ষ হয়ে জেগে থাকে। এই স্বপ্নটি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুক। আজ আমি ফিরে এসেছি, তোমার পাশে বসেছি, বলো তোমার কথা শুনবো আজ, শুনবো বলে তাই রাখিনি কাজ। তোমার কথা হারা গান, যার ঠিকানা জানা নেই, জানা নেই, স্তব্ধতা গান শোনো। Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again, because a vision softly creeping left the seas while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound and silence. You are free. Freedom burns, doesn't it? You want a choice. You must choose. সেই ভালো। থাকো শুধু সম্বোধনে, শুধু উচ্চারণে। তরঙ্গে যেমন করে তোলা থাকে শাড়ি পরিপাটি ভাঁজে, অনেকটা সেরকমই। নোরা, নোরা আমার সঙ্গে চলো। হঠাৎ একদিন এমনই এক বিষণ্ণ বিকেলে এক পশলা হাওয়ার মতো পাশে বসে বলবে, চলো তাহলে। এ হয় না অভিষেক। You have rewritten my ending. You didn't leave the house. You have rebuilt it. নোরা, আজ এত বছর পরে এসে এক এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার জন্য প্রতিনিয়তই মনে হয় অজস্র জন্ম ধরে আমি তোমার দিকে আসছি, কিন্তু পৌঁছতে পারছি না। তোমার দিকে আসতে আসতে আমার এক একটা দীর্ঘ জীবন ক্ষয় হয়ে যায় 5 পয়সার মোমবাতির মতো। অভিষেক, তোমার এজরা পাউন্ডের সেই কবিতার কথা মনে আছে? Yet it is quiet here, and I do not go. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Goodbye, Abhishek. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Regrets, And then again, I had a few. too few to mention. Then again, too few to I mention. did what I had to do, I did and saw it what I had to do, without exemption. and saw it through without exemption. I planned each charted course
I planned Each careful step each charted course, along the byway, each careful step and along the more, byway, much more than this. more, I did it much more than my this. way. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, Yes, there were when times I bit people off knew more than when I I could bit chew. off more than I could But chew. through it all, when there was doubt, But I went through it all when I was in doubt. I ate it spit it up out. and spit it out. I faced it all, I faced it and all, I stood tall. and I stood did tall. it my But I way. did it my way. I've loved, I've laughed and cried. I laughed. I've had my fill, I laughed. my share of losing. I had my fill And and share of losing. now, as tears subside, But now, I find as it tears all subside, so I amusing find it all so to amusing think I did all that. to think I And did may all I that. say, And I say, not in a shy way. I won't say it in a shy way. Oh no, Oh no, no, no. oh no, not I. I did it my Did it my way. For what is a woman? What has she got? If not herself, then she has not to say the things she truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows. The record I shows. took the blow. I took the blow. My And I way. did it my way. Remember that. Nora did it her way.